Alright. Әмсә, 27 дәрсіміз мүшәк olsun. Әмді неметін дәрс келдік, 8. Where are they? Ular qayada? Андақта, бұның да асаслықы неме әрісаңла, оқшашлан неме, there be мұш жүмлі шеклі сағылашты. Әмді бұл жүмлі шеклі неме әрісаңла, бұл мәлім жайда мәлім нәрсінің барлығын көз шылтылды. Әмді алдық дәрсіміздің бір қатым чөндедік. Мәсәлен, there be-ні işletкен екен, there be кейін неме әрісаңла шәйінің ісмі, оның кейінде неме орны қатылды. There be, sim, орын. Мұш бойынша маңсаңла, қандар ісаңла, қатылды. Әмді there is қандар ісаңла, мәсәлен, шәй санығыны болдыға ісімлаға, ның бірлікіге, әмді санығыны болмайырға ісімлаға there is келеді, әмді санығыны болдыған көплікке, неме ісаңла, are келеді. Мәсәлен, there is a cat in the car. Okay, there is a cat in the car. Demek ki maşında bir nimba müşk var. And there is a book on the table. And üstelen üstüne bir kitap var. And there are 2 pens near that bag. And o sumkaya kıyada işkital kalem var. And there are some chairs in this room. And bu öyle bir neçe nimba orunluklar var. Demek ki köplükü there are geldi. Sanığını bulunan birlikte nime deyalım. There is geldi. Qaranlar. Anda bu birinci resimden bakın, there is a box on the floor. Demek ki, yanın üstüne bir tal yeşik bakın. There is a knife on the plate. Taxsının üstüne bir tal bıçak bakın. There is a fork on the tin. Demek kutunun üstüne bir tal bakın, fork, velka. And there is a pencil on the desk. Anda partının üstüne bir tal bakın, kırındaş bakın. And so there is a spoon in the cup. Stakanda bir qo'shiq bor ekan. And there is a glass in the cupboard. And the machine qachishgan mesela bir tal aynak stakan bor. There is a bottle in the fridge. To'nlatqir bir botulka bor ekan degandek. Demak, anda bu jumlaning oddiy so'roq shaklini yasaashtirgan darsimiz BP'ni oldiga chiqarib saklan savol jumlaga aylandi. Masalan, is there a cat in that car? Is there a book on the table? Are there 2 pens near that bag? Are these any chairs in this room? Demek anda savolga aylanganda, shu arni aldığılam qanday qilamiz, chiqamiz. Yes there is, yoki no there are. Endi ma'no javob berganda yes they are, no they aren't bo'ladi. No they aren't bo'ladi. Okay, endi bu jumlaning bo'lishsiz yoki inkor shaklini yasashgan aqlimiz desanglar, nahmu shu BP'ni keyingi natni qilib qo'ysak kifoya. Masalan, there is not a cat in the car. Mashinda nima yo'q, mushuk yo'q. There is not a book on the table. Ustalmasida nima yo'q, kitob yo'q. And there are not 2 pens near that bag. Deymiz. Agar endi ma'noning oldida ko'plikdan sam bo'lib qolsa, inkor bo'lgan nima desanglar, sam nima o'zgaradi desanglar, nah any o'zgaradi. Demek ki there are not any chairs in this room degandek. Xo'sh, endi some bilan any'ning ishlatilishi. Okay, some bilan any'ning ishlatilishi. Some savodashlar sanig'ini bo'lgan ismlarning oldiga kelsa, bir qancha, bir necha degan ma'noni bildirdi. Ham bu shu sanig'ini bo'lgan ismlarning ko'plik shaklini oldiga keladi. Endi sanig'ini bo'lmaydigan ismlarning oldiga kelsa, ozroq bizar degan ma'noni şuna adatda nima desanglar, bu ko'pincha nima desanglar, bu shu bo'lishliq jumlalarda qanday joyda ishlatildi. Masalan, ma water sanig'ini bo'lmaydigan, there is some water in the glass. Demak, stakanda ozroq nima suv bor. Masalan, there are some cigarettes in the box. Demak, qutida nima bir necha tamoqlar bor. And there are some books in my bag. Anda meniki sumkamda bir necha qanda kitoblar bor. Demek endi mushlar qanday desanglar, bo'lishliq keldi. Endi buningki ani yana onundan sırt masalan inkor jumlalar keldi. Masalan, savol jumla va inkor shakliga qanday desanglar, mush ani ishlatamiz. Bu sanig'ini bo'lamdi, sanig'ini bo'lmamdi, sanig'ini bo'lganini ko'plikka, sanig'ini bo'lmaydiganlikka shu asl demizga. Masalan, there are not any cars in front of the building. Binoning oldida nima yo'q? Hech qanday mashinalar yo'q. And there are not any glasses on the shelf. Okay, anda takshining ustida hech qanday nima yo'q, stakanlar yo'q. There are not any spoons in the cupboard. Anda in the cupboard degancha. Cupboard deganimiz
cupboard deganimiz hamda taxta, joz, shelf nama. There are not any spoons. Hamda nima yo'q? Hech qanday qo'shiqlar yo'q in the cupboard. Is there any milk in that cup? Hamda u stakanda azroq nimalar bormi? Milk. Sut bormi degandek. Is there any milk? Demakchi savol jumla kelganda, demak anyni, yana birga inkor jumla kelganda nima? Anyni ishlaymiz. Anyni ishlatamiz. Okay. Qarasanglar, in there a dirty fork on the plate? No, there is not a dirty fork. There is not a fork on the plate. Degandek. Okay. Is there a full bottle on the table? No, there isn't one on the table. Okay, endi bisharaki ba'zida almashlarni ishlasak qanday insonlar bo'ladi shakliga. Masalan, are there any ties on the floor? No, there aren't any ties on the floor. Okay, inkar. Masalan, are there any newspapers on the shelf? Pakishton ustida bir necha gazet bormi? No, there aren't no newspapers on the shelf. And that there aren't any desak bo'ldi yoki there aren't no newspaper. Hech qanday yo'q gazet bor desak qanday san bo'laveradi. Hamda o mashqni bir ishlab qilinglar. One of the books on the table, cigarettes near the box. And ma ulgu misol qarasanglar nima? Are there any books on the table? Ustalning ustida bir necha kitob bormi? Desa, no, there aren't any books on the table. There are some cigarettes. Okay. Where are they? They are near that box. Demek endi ma'u ulgu misollar. Avval shu narlikni so'raysizlar. Undan keyin inkor qilasizlar. Hamda undan keyin endi yana boshqa bir narsa bor deysizlar. Masalan, ikkinchi narsani bor deysizlar. U nada? O'rnini ko'rsatib qo'ygan. Ma'u ulgu misol yana bir nechasini ulgu qilib ishlab boqaylik. Savollar masalan, forks on the table. Endi bundan nima? Forks qayerda deymiz, ha? Are there any forks on the table? Demakchi, shu stolning ustida bir nechta vilka bormi? And inkar, no, there aren't any forks on the table. There are some knives. Bir nechta pichoqlar bor. Where are they? Ular qayerda? They are in that box. They are in that box. And the king's there are. Okay, and the mananga, there a small television on the table. Nima deb tanlashimiz kerak? A small television bo'lgandan keyin there is a small television. Okay, ana ikkinchisi qaranglar. There an apple on the plate. And taqsirning ustida bir olma bor. And bir tal bo'lgandan keyin there is. Okay, ikkinchisi there some water in the cup. And then we are some water. And azroq suv. And sanag'ir bo'lmagandan keyin there is some water in the cup. To'rtinchi, there are many students in the classroom. Darsxonada nurg'un o'quvchilar bor. Endi bu ko'plik kelma o'xshash. Orkid. Xo'sh. Endi keyingisi qaranglar. There a banana in that bag. There is a banana in that bag. And bir tal banana bor. And there's some milk in the bottle. Okay, and there are 2 storybooks on the shelf. And demek buni nima desanglar? There are 2 storybooks. All right, that's all for today, and see you next time. Goodbye.